y el sistema global acaba de cambiar de una manera que la de las personas no ha comprendido. 4 naciones que representan a de 2,000 millones de personas han construido silenciosamente un nuevo marco comercial que conecta 4 continentes, controla minerales y integra cadenas de suministro el indico artico y Estados Unidos no forma parte de esto no es otro movimiento en la guerra comercial. Y es el momento en que la estructura de la global a desplazarse lejos de su antiguo centro. Que Mark Carney acaba de construir un nuevo bloque comercial global, no es un acuerdo bilateral ni una limitada con una o dos naciones decida para enviar un mensaje, sino un marco multilateral integral con India y Australia. 3 de las grandes y significativas del planeta que establece corredores comerciales integrados, regulatorios compartidos, acceso preferencial a los mercados, desarrollo conjunto y un marco de cruzada que abarca 4 continentes, y el pacto fue firmado en Nueva Delhi por 4 jefes de Estado, ratificado por 4 parlamentos y anunciado a un mundo que inmediatamente lo que significaba. Estados Unidos no, dentro del acuerdo, no fue invitado a las negociaciones, no fue consultado sobre los y de su estructura final de la misma manera que cualquier otra, excluida de la cobertura de la prensa. En conjunto, los 4 miembros fundadores representan a de 2,000 millones de personas, aproximadamente el 15% del PIB global, y controla no tienen acceso a la de los minerales del mundo, los mercados de consumo de crecimiento del planeta, los ecosistemas de manufactura avanzados y los principales corredores comerciales que conectan el indico artico y el esto no es un bloque de protesta creado para avergonzar a Washington. No es una alianza decidida para hacer un punto. Es la arquitectura de una global que funciona sin Estados Unidos en su centro, en funcionamiento. Warren Buffett dijo que el pacto representa el momento en que la centralidad de Estados Unidos de ser un hecho permanente en una pregunta abierta, una pregunta que otras naciones ya han respondido. Los centros de gravedad no anuncian que, cambiando, Buffett dijo que simplemente cambian gradualmente y luego de repente, y para cuando el antiguo centro se da cuenta, el nuevo ya funcionando, y el costo de cambiar de regreso para todos los que ya se movieron es demasiado alto para revertirlo. Pero la frase que, por esto importa. Que cualquier acuerdo comercial, cualquier represalia o cualquier. En toda la historia de esta guerra comercial fue la que Carney. En la ceremonia de firma cuando un reportero papel de simp. Estados Unidos en el nuevo marco, son 2 palabras que contienen tanto una como un veredicto, la puerta abierta siempre ha estado abierta, pero el mundo no espera en la puerta. Cuando entiendas lo que realmente incluye el pacto por India y Australia elegirán unirse en el centro de una arquitectura global, lo que Buffett dijo sobre cambian los centros de gravedad y por nunca vuelven a cambiar while ocula permanente de Estados Unidos de este sistema significa para los 50 años del poder global por esto no es otra ronda en la guerra comercial. Es la ronda que la guerra al hacer que su resultado sea relevante. Explicar lo que realmente sé. Porque el alcance de este marco es lo que lo separa de todos los acuerdos comerciales que han existido antes y lo que lo hace irreversible y el pacto se basa en 5 pilares. Cada uno decidido no como un acuerdo independiente, sino como un elemento estructural que refuerza a todos los elementos, de modo que el conjunto no solo se mira que la suma de sus partes, sino fundamentalmente diferente en su naturaleza, y el primer pilar son los corredores comerciales preferenciales. De aranceles en el 92% de los bienes comerciados entre las naciones miembros dentro de 5 años, con acceso inmediato a arancel cero para minerales, productos, componentes de manufactura avanzada y hardware.
Esto no es un calendario gradual d. Decido para dar las industrias. Para ajustarse. Es una reescritura estructural de los comerciales que hace el comercio dentro del bloque C fundamentalmente barato. Y. Predecible que el comercio con cualquier que no sea miembro, incluido Estados Unidos, y el segundo pilar son las cadenas de suministro integradas, marcos de manufactura conjunted en los componentes se mueven entre las naciones miembros sin frontereza. Un. Decido en. Impulsado por. Delitio australianos y motores de tierras raras canadienses, ensamblado en India y vendido en los cuatro mercados sin aranceles adicionales ni barreras regulatorias, la de la cadena de suministro. Modelada en el mercado. De la Europea, pero aplicada a cuatro continentes white res. Creando una red de Q. Diversificada y. Optimizada al mismo tiempo. Y el tercer pilar son los regulatorios compartidos, reconocimiento mutuo de certificaciones de productos, normas de seguridad alimentaria, regulations financieras y qualifications profesionales entre las cuatro naciones, un producto aprobado para su venta en un miembro. Aprobado en todos. Este pilar creó profunda por los compartidos screen mercados compartidos, while los mercados compartidos, una vez establecidos, se convierten en el que los no miembros deben adaptarse para poder acceder, y el cuarto pilar es la programas conjuntos de y desarrollo en inteligencia artificial, sistemas de limpia y materiales avanzados, con marcos compartidos de propiedad intelectual que mantienen la dentro del bloque y crean un ecosistema independiente de plataformas estadounidenses y controls de estadounidenses, y el quinto pilar son los corredores de cruzada. Trato preferential para los flujos de capital entre las naciones miembros, con barreras reducidas, aprobaciones aceleradas, protecciones mejoradas para inversores y entre fondos soberanos que garantiza que el capital circula dentro del bloque tan libremente como los bienes. La arquitectura institucional que sustenta los cinco pilares incluye una permanente con sedes rotativas entre las naciones miembros, un consejo conjunto con vinculante de disputas, conversaciones de con reuniones ministeriales trimestrales y de manera un marco de otras naciones pueden unirse al pacto cumpliendo los d y aceptando sus compromisos institucionales, la arquitectura abierta decida para crecer y cada que sea ni aumento a gravitational del sistema y la diferencia entre estar dentro y estar fuera de